please present yourself for us so I can present yourself for them? So you just like a introduction? Yes. Okay, so my name is Joe Hart. I'm the president and CEO of Dale Carnegie. Many of you may know that we are a global company. We have 200 operations in 86 countries. We deliver training in 32 languages, and I oversee the entire organization. I've had the good fortune of having been in Brazil 3 times in the last 4 years. And certainly I look forward to being able to be through COVID so I can come back and be there in person. But I'm very excited to be with all of you today. I know these are very challenging times and look forward to spending this time together. Então, meu nome é Joe Hart, eu sou CEO da Dale Carnegie. Então, como vocês sabem, é uma empresa global, né, e uma empresa que trabalha aí com mais de 200 escritórios no mundo todo. A gente dá treinamento em mais de 32 línguas e eu sou responsável por supervisionar toda essa atividade enquanto CEO. Então, já tive a sorte de estar no Brasil 3 vezes, né, pelo meu trabalho com a Dale Carnegie, e espero que esse momento passe logo para que eu possa voltar. Eu sei que é um momento muito desafiador para todos nós e a gente vai aproveitar esse tempo, né? Então, estou muito entusiasmado da gente poder aproveitar esse tempo juntos. So, Joe, one of the things that is most important for us in Dale Carnegie and our trainers is that behind a professional, behind someone that has a professional story, there is always a person that we need to take care of. So our stories as persons are what define our career. So if you could start for us, telling us a little bit about your career. How was that you met Dale Carnegie, and how did you end up as a CEO? And I'll just translate every time that I put a question for you. I'll translate for them first. Okay. Okay? Yep. Então, uma das coisas mais importantes para a gente na Dale Carnegie, que acontece em todos os treinamentos, é a gente sempre reconhecer que por trás de um profissional existe uma pessoa que foi construída com base em muitas histórias, em muitas experiências. Então, para que a gente possa conhecer um pouco do Joe, antes da gente falar desse momento especificamente, para ele poder contar um pouco para a gente dessa trajetória, dessa carreira, como ele conheceu a Dale Carnegie, como ele veio parar como CEO na Dale Carnegie um tempo depois. So, if you can tell us. So I was very fortunate to grow up in a home with 2 very loving and wonderful parents and one brother. And my father was a very strong influence. He believed that life is about personal growth. And when I was very young, he talked to me about goal setting, about having a vision for myself, and also about Dale Carnegie. He talked about Dale Carnegie and how to win friends when I was a teenage boy. Wow. Então, eu tive a sorte de crescer numa família, num lar em que os meus pais eram muito amorosos e eu tinha um irmão. E desde muito cedo a gente aprendeu. Meu pai era uma pessoa muito influente, né, uma grande influência, e ele me ensinou desde muito cedo essa questão de definir metas, de fazer visão, e conversou comigo desde quando eu era adolescente sobre o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o livro mais famoso que o Dale Carnegie escreveu. So I made a decision as a teenager that I wanted to be a lawyer. And I was very determined to be a lawyer and to join a large law firm and be successful. I went right through college, right to law school, and I joined a very large firm where I was achieving what I thought was my dream. E aí eu decidi, enquanto adolescente ainda, que eu queria ser advogado. Então eu já fui direto para a faculdade, fiz faculdade de direito, já entrei num grande escritório de advocacia e estava com uma carreira promissora, atingindo aquilo que eu acreditava que era o que eu queria, né? And in 1995, as a young lawyer, I decided to take a Dale Carnegie course. I had heard a lot about the course. I didn't know what to expect from it. I just wanted to do something that would help me grow personally and in my career. E aí, em 1995, como advogado, eu decidi fazer um curso da Dale Carnegie Course. E eu não sabia o que esperar, mas eu queria alguma coisa que me ajudasse a me desenvolver pessoalmente e me ajudasse a crescer na minha carreira. That course changed the direction of my career and my life. It challenged me
first about my vision, because I realized that even though I was a good lawyer, a successful lawyer, I was not a happy lawyer. And as I thought about my future, I thought to myself, do I really want to spend my entire career doing this, or is there something else I feel more called to do? So it inspired me to leave the practice of law and ultimately to start my own business. E o treinamento mudou a minha vida, porque eu percebi que eu era um bom advogado, eu era bom naquilo que eu fazia, mas eu não era um advogado feliz. Então eu comecei a me questionar se aquilo era realmente o caminho que eu deveria seguir. E acabei deixando a prática da advocacia e começando o meu próprio negócio. It also gave me courage, because at that time I thought, as a lawyer, I'd gone through law school, I studied for the bar exam, that's all I could do. But it really was about taking command. It was about living an intentional life. And it was also about helping me interact with people in more effective ways, to have more empathy. At that time, I was much more selfish and maybe a little bit just preoccupied with myself. E aquilo me deu coragem, porque eu percebi que não era. Eu achava que o fato de eu ter feito a faculdade de Direito e ter feito o exame, né, que é o equivalente ao exame da OAB para eles, era o que eu podia fazer. E, na verdade, era muito diferente disso. Era sobre assumir o comando da minha vida, da minha carreira. E isso mudou muito na minha forma de desenvolver empatia, por exemplo, de me relacionar com as pessoas. Porque eu era, naquela época, uma pessoa bem mais egoísta, assim, uma pessoa que estava muito mais preocupada comigo mesmo. So the program inspired me, and it helped me become a better person. It helped me become someone who had better interpersonal skills. And I started an e-learning company in 2000. This is very early in the technology time, when there were not a lot of e-learning companies. And the very first program and the inspiration for my company was Dale Carnegie, because my vision was to create a program that would help people apply Dale Carnegie principles all over the world, and Dale Carnegie became my first client. Ah, então, quando eu decidi então essa saída, eu comecei foi uma grande inspiração, né? A Dale Carnegie foi o que me deu inspiração para esse negócio, e eu abri ali em 2000 uma companhia de ensino à distância, uma empresa de ensino EAD, que era uma coisa que naquela época ainda existia muito pouco, então era muito cedo ainda para essa parte da tecnologia. E na minha visão estava lá que eu queria criar alguma coisa para ajudar as pessoas a aplicarem o que a Dale Carnegie ensinava. E a Dale Carnegie acabou se tornando o meu primeiro cliente. I didn't know that part, Joe. Oh, yeah? Yeah, I didn't. In fact, I worked very closely with Dale Carnegie. In fact, we created programs that were in Portuguese, English plus 5 languages, and we were providing the programs all over the world. But my goal was to help people apply the Dale Carnegie principles. That's what those e-learning programs were all about. And then, I worked with Dale Carnegie. We had many other clients as well. And in 2005, I sold the company. E aí eu trabalhei muito junto com a Dale Carnegie, a gente criou vários programas em mais de 5 línguas diferentes, né? Porque minha meta era essa, ajudar as pessoas em todo mundo a aplicarem mais os princípios da Dale Carnegie. Então a gente criou esses treinamentos que ajudavam nisso, e em 2005 eu vendi a empresa. The people who bought my company wanted me to stay on to become the president of a new company. And we continued our work with Dale Carnegie and our other clients. And we also started a whole new business called Asset Health. It was a company that was about helping people become healthier people and better educated about their health. E aí, quando as pessoas que compraram a companhia de mim queriam que eu continuasse, né, que eu me tornasse CEO dessa nova companhia, e a gente acabou criando um outro segmento que se chamava Asset Health, que era para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis. Rebeca, coloca no mudo aí para mim, por favor, o pessoal. Obrigada. E esse novo nicho era para ajudar as pessoas a levarem vidas mais saudáveis. So we continued to build that company. We acquired another company, and we became a very successful. This is a US-based company that worked with companies that were 1,000 employees up to about 100,000 employees, and we would put programs in place to help them with their wellness. And I was doing that for about 10 years.
when in 2014, in December, I received a call telling me that the CEO of Dale Carnegie had retired and asking me if I would consider being part of a search process, a recruiting process. E aí a gente continuou crescendo, a gente comprou uma outra companhia, continuou crescendo e a gente, no final das contas, éramos uma companhia americana que atendia empresas americanas que tinham entre 1.010 e 100 mil funcionários, né? Então a gente atendia empresas bem grandes. Até que eu fiz isso por 10 anos e no final de dezembro de 2014 eu recebi uma ligação da Dale Carnegie avisando que o CEO tinha se aposentado e perguntando se eu toparia fazer parte de um processo de recrutamento. I was overwhelmed by the possibility of becoming the CEO of Dale Carnegie because it was Dale Carnegie that had had such an incredible impact on my life and my career and my family. Because even before I was aware of this opportunity, my wife took a Dale Carnegie course right after we got married. I said, you need to take a Dale Carnegie course. Yeah, I encouraged her. My two oldest daughters, when they were 14 and 15, I had them take Dale Carnegie courses. So Dale Carnegie had become part of my family long before I heard about this opportunity to become the CEO. E aquilo para mim foi um grande entusiasmo, porque a Dale Carnegie já tinha, né, influenciado a minha vida, a minha carreira e a minha família. Então, a minha esposa já tinha feito o curso da Dale Carnegie logo depois que a gente casou. As minhas duas filhas mais velhas fizeram Dale Carnegie com 14 e 15 anos. Então, a gente já tinha esse relacionamento de longa data. A Dale Carnegie já fazia parte da minha vida há muito tempo. So I was very excited, but I was also very nervous because I had at that time six children, and we were living in a state called Michigan. And I would have had to leave the business that I had helped start and move my entire family from Michigan, which is in the Midwest of the United States, to New York. And my wife, and I'm very, very blessed and fortunate to have an amazing wife, really encouraged me to move forward with the process, and ultimately I was selected to become the CEO. Então, aquilo me deixou muito entusiasmado, mas ao mesmo tempo muito nervoso, porque naquele momento eu era pai de 6 crianças pequenas, a gente morava em Michigan, no meio oeste dos Estados Unidos, e se eu fosse trabalhar na Dale Carnegie, eu teria que pegar minha família toda e mudar para Nova York. E eu fui abençoado, né, com uma esposa que participa, né, com uma pessoa que entende, e ela me incentivou muito. Então ela falou, não, segue em frente, e no final das contas eu acabei sendo selecionado para me tornar o CEO da Dale Carnegie. But part of the reason that I took the position was because I really wanted to have a tremendous impact on the Dale Carnegie business, because Dale Carnegie believed then, and we believe as a company, that every single person has inherent greatness. And our company is all about helping people and helping companies achieve breakthroughs. And my vision was to make Dale Carnegie, much larger, to reach, so many more people than we had previously. E uma das razões pelas quais eu aceitei, né, fazer parte dessa equipe e assumir como CEO da Dale Carnegie, porque eu queria fazer um impacto dentro da companhia. Então, nós da Dale Carnegie acreditamos que todo mundo tem uma grandeza inerente, né, e que as pessoas precisam desenvolver isso. Então, fazia parte da minha visão conseguir que a Dale Carnegie atingisse cada vez mais pessoas, cada vez mais profundamente, para que a gente conseguisse continuar com o nosso propósito de desenvolver as pessoas e desenvolver as empresas para atingirem romperem barreiras, né? So that's how I got here. E foi assim que eu cheguei aqui. And Joe, and you came in because we're talking about change in this moment that is a change going for everyone, but you came with a changing mindset. Like you wanted to make big changes Yes. in Dale Carnegie, and you since the beginning that was happening. So you are from 2014 until now, 2015 until now, dealing with change all this time. So can you tell us about how is it that how to work with a leading change in a company that has 100 years old and that is spread all over the world? So how was the experience of coming in to lead some changes in that kind of company? Okay. So I'll just translate for them.
Então, a gente está conversando, a gente se propôs a conversar sobre esse momento de mudança, né? Mas desde o início, quando o Joe Hart assumiu, ele veio para fazer uma mudança na Dale Carnegie, né? Então já assumiu com alguns desafios de mudança. Então minha pergunta para ele é: como é que foi essa experiência de liderar a mudança numa empresa que tem mais de 100 anos de idade e que está espalhada no mundo inteiro, né? Como é que foi esse momento de chegar e liderar essa mudança? So it was very challenging. When you think about, even in Dale Carnegie, we as a business are all about helping people change. And yet we know that many times people still are resistant to change, even us. So when I came to the company, it was a company that had 104 years, 103 years, and there were certain ways of doing things. And people like to do things the way that they wanted to do things. But what I wanted us to do was to be able to move faster, to be more innovative, to have a culture where we really work together as one global team, and where we could completely transform our brand and take our brand to a new level and to reach younger generations. Então foi desafiador, porque é claro que uma das primeiras reações à mudança é sempre a resistência, né? Numa empresa que tem 100 anos, as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas de algumas formas específicas, e quando você chega com uma novidade, isso enfrenta resistência. Elas querem continuar fazendo as coisas dessa forma. E o meu objetivo era que a gente conseguisse, a gente tinha na época 103, 104 anos de mercado, mas a gente precisava andar mais rápido, ser mais inovador, atingir mais gente. A gente precisava de uma marca diferente, completamente diferente, que atingisse gerações mais novas. Então, eu já entrei com esse objetivo. So sometimes when people are happy with the way things are, they can limit their vision regarding the possibility of what things could be. E às vezes, quando as pessoas estão felizes com como as coisas estão, acaba limitando a visão dessas pessoas de como as coisas poderiam ser. And that's part of what I found at Dale Carnegie. I found wonderful people who loved and cared about the business and their clients and the work that they were doing. And part of what I needed to do was to help them have a vision for something that was even greater than where we were. E foi um pouco isso que eu encontrei na Dale Carnegie, né? Pessoas maravilhosas que tinham um senso de missão muito forte em relação ao que faziam, ao que ajudavam as empresas e as pessoas a alcançarem, mas a gente não tinha uma visão em comum. O que eu precisava fazer era mostrar para essas pessoas que a gente precisava de uma visão em comum para que a gente pudesse avançar. Então, um dos grandes objetivos era conseguir que a gente trabalhasse junto, como um time global mesmo. Part of what I expressed was my love for the business and for what we do, and for the common vision of reaching millions and millions of more people than we are. And when people understood that vision, then parts of what I had wanted to do started to make more sense. For example, we have 200 operations all over the world. It can be easy for those operations to work independently and by themselves. But what I had talked about was the idea of one Carnegie, that we are one global company with one mission and one purpose, and that we need to work together as one team, really to achieve our objective of helping our clients. Então, eu comecei expressando o meu amor por esse negócio e pela experiência que eu tinha com a Dale Carnegie. E quando eu comecei a comentar sobre isso e comecei a conversar com as pessoas sobre isso, a gente começou a perceber que se a gente tivesse uma visão junto e quando a gente começou a compartilhar dessa visão, as coisas que eu queria fazer começaram a fazer um pouco mais de sentido. Então, por exemplo, nós temos mais de 200 escritórios no mundo todo. É muito fácil para esses escritórios trabalharem de uma forma muito independente, né? Cada um fazer a sua parte. Mas o que a gente precisava mesmo era trabalhar como um escritório global, trabalhar juntos. Então, quando a gente começou a conseguir construir essa visão do One Carnegie, começou a fazer mais sentido todas aquelas mudanças que eu queria propor. And I'm so proud of what has happened over the last 5 years, the way our teams have come together. And in fact, I will say that if we had not had the culture that we have, the culture that we developed over the last 5 years, we would never have been able to move as quickly and as effectively in a crisis
as we've been able to do. E eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu construir enquanto equipe nos últimos 5 anos. E eu posso falar com certeza que se a gente não tivesse a cultura que a gente tem, essa cultura organizacional que a gente desenvolveu enquanto empresa nesses 100 anos, a gente não conseguiria ter feito isso de uma maneira tão efetiva e nem tão rapidamente. It really is a reflection of the phenomenal people that we have in Dale Carnegie all over the world who are very resilient and who came together during a crisis, really to change very much how we were doing business to how we're doing business today. E isso foi um reflexo das pessoas, né? Das pessoas que a gente tinha na empresa, pessoas muito resilientes que conseguiram se unir para poder trabalhar em prol de uma mudança durante uma crise. But before we talk about that, one thing I want to do is just to acknowledge, this team, the Minervino, your team, and all of the Brazilian teams that we have been a real shining light to all of our operations about what it means to come together and to work together. I like to say that we have one Carnegie, we also have one Brazil, and that's part of the reason why I've come to Brazil 3 times. Is I'm so grateful and so impressed at how our teams. We've got some phenomenal teams that work together and really to deliver great value to our clients. E antes de eu continuar, só um reconhecimento que eu preciso fazer à equipe da Dale Carnegie, não só de Brasília, mas do Brasil, em uma forma geral, porque eu vejo vocês se movimentarem muito nesse sentido, né, de trabalharem juntos, de reunirem as equipes para poder encarar. Essa é uma das razões pelas quais eu fui ao Brasil 3 vezes já, porque vocês realmente têm essa coisa de se juntarem e trabalhar junto para poder resolver as coisas. And Joe, there are some people from other franchises here. They are going to be really happy to hear that. Thank you for the recognition. You're welcome. It's easy to say. It's very true, and I'm very grateful. Thank you. And is there one thing that when you came into Dale Carnegie that was the most challenging change? Like it was the brand, it was the One Carnegie thing. Is there something that was more special for you when you thought like, okay, we achieved it? There were 2 things. I came with 2 main objectives, and my very first speech to many of our Dale Carnegie. So sorry, Joe, because I did not translate the question. Oh, okay, go ahead. Only for them to know. Yeah. Então, a minha pergunta é se nesse tempo da Dale Carnegie, nesses 5 anos, teve alguma mudança que foi aquela mudança que ele mais chamou a atenção dele, assim, que ele olhou e falou, nossa, a gente conseguiu fazer isso. Thank you. Yeah, no problem. So when I came to Dale Carnegie, the first speech I ever gave was in May of 2015. It was actually before I was officially started full-time. And I talked about really the 2 objectives that I had. The 2 most important, one was brand and the other was culture. And part of it was on the brand. It's very difficult to change the brand of a 100-year company with a global presence in a way that everyone feels good. And that was a very significant challenge. Eu lembro que o primeiro discurso que eu fiz na Dale Carnegie foi em maio de 2015, eu ainda nem era o CEO oficialmente. E eu falei sobre os meus 2 objetivos principais, que era a mudança da marca e a mudança da cultura. E ficou muito claro assim, o quanto ia ser difícil a gente fazer uma mudança de marca de uma empresa com 100 anos de mercado, de uma maneira que todo mundo se sentisse bem com essa mudança. Então, essa é uma mudança que eu, particularmente, eu tenho muito orgulho. The most important thing that we did in rebranding the business was to really listen to our people and our customers around the world. We spent a lot of time talking about what is the brand. When I say brand, I don't just mean the logo, it's the look and feel, it's the color. And we really tried to listen and to understand how people were seeing the business and what it meant to them, because we wanted the brand to be an emotional connection, because Dale Carnegie is an emotional experience. People leave our programs excited because of breakthroughs. So we had to capture that. But one of the first things we did was really to spend time listening.
E uma das primeiras coisas que a gente fez foi gastar bastante tempo ouvindo as pessoas da Dale Carnegie, né? Então, os nossos trainers, os nossos consultores e também os nossos clientes, para a gente entender como é que a Dale Carnegie estava sendo vista. Porque os treinamentos da Dale são experiências emocionais, né? As pessoas se envolvem, elas vivem isso. Então, a gente queria que a marca refletisse isso. Então, quando eu falo de branding, não era só a nossa logo, né? Era a nossa logo, a nossa cor, a sensação que a gente conseguia provocar nas pessoas, né? O significado que aquela marca, de uma forma geral, tinha quando as pessoas viam aquilo. E isso era uma das coisas que. Então, a primeira coisa que a gente fez foi investir mesmo esse tempo em ouvir como é que como é que as pessoas já viam a gente nesse sentido. Pessoal, antes de eu abrir para começar de novo, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, tá? E aí a gente vai vigiando aqui as perguntas, de repente, para poder fazer para o Joe Hart. If I had worked on the brand myself or just my team had, it would have been a disaster. The reason that the brand was the global rollout was so successful is because we worked together and we revised and we continued to improve and listen to ideas, and different people would offer ideas and we'd say, okay, we don't have the answers. What do you think? And that process, and that's a process that can work for anything. I've never had an experience that I can think of where I've had an idea that was so good that it couldn't be made better, that wasn't made better by other people. You throw an idea out, other people make it better. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito a marca, ou só eu e a minha equipe mais próxima, ele teria sido um grande desastre, né? Uma das coisas que fez a nossa mudança de marca ser um sucesso, sem dúvida, foi a gente ter envolvido mais pessoas para trabalharem nisso. Isso é uma coisa que funciona para qualquer coisa. Então, primeira dica, né, de hoje, eu nunca tive uma ideia que não fosse tornada melhor quando eu compartilhei ela com outras pessoas. Então, sempre que a gente tem uma ideia e a gente fala, putz, a gente não tem a solução para isso. O que vocês acham? Todos esses inputs sempre ajudaram a gente a tornar cada vez melhor. E isso funciona não só para uma transformação como essa, mas para qualquer coisa. Qualquer ideia que a gente tem fica melhor quando você abre para as pessoas trazerem insights, trazerem inputs, porque vem outros pontos de vista que a gente não poderia considerar. And part of the approach was different because part of what I had heard when I came to the company was that, there had been a tendency before me for kind of the global office to make decisions and then just to say, we're gonna push this through. And they would make decisions and then just tell everyone what to do. And that also led to a breakdown of trust. And it was very important for me to start to rebuild trust. And that trust, I think, was restored, partly was restored because of the respect that we showed other people and listening to other people, of having people involved in that process. And so when we introduced the brand at our global convention, it was such an incredible experience. People were so enthusiastic. People were crying. It was just really powerful. E isso foi um grande desafio para a gente, porque a cultura até então que existia era que o escritório, a matriz, né, o escritório nos Estados Unidos, o escritório central, tomava decisões e empurrava isso. Então, tá aqui, a gente tomou a decisão, a gente montou, agora faz assim, agora é isso que tem. E isso acabou ocasionando uma quebra de confiança. Então, a gente tinha um desafio de confiança entre as franquias e o escritório global. Então, um dos meus objetivos com isso tudo era restaurar essa confiança. E eu tenho certeza que boa parte disso aconteceu porque a gente demonstrou que a gente estava pronto para ouvir e que a gente respeitava esses inputs que vinham das franquias, que não era só o escritório global que iria pensar essas mudanças. Então, eu me lembro bem, assim, de quando a gente apresentou a marca pronta na nossa convenção e o quanto foi um momento emocionante. As pessoas choraram, as pessoas ficaram muito empolgadas com aquela marca nova. E uma boa parte dessa experiência tem a ver com isso que a gente conseguiu construir durante o processo. So this is something really important that I've learned over a long time, because even going back when I was a young lawyer, my approach would have been to tell someone, go do this. And when we're working with adults, we can't just do that. And especially if things are difficult, we have change. We really need to respect people,
listen to people, talk to people. And there's a saying that we have in Dale Carnegie that people will support a world they help create. And that's something that I have found to be true in my leadership at Dale Carnegie, especially. E essa foi uma coisa que eu aprendi, né, ao longo desse processo, porque mesmo eu, enquanto advogado, para mim o mais óbvio era chegar para as pessoas e falar assim, faz isso, né, e dar um direcionamento. E quando a gente está lidando com adultos, e é o caso de todos nós no trabalho, né, a gente está lidando com adultos, a gente não consegue nenhum resultado disso. Então, a gente precisa envolver as pessoas nessa decisão, envolver e deixar as pessoas construírem. É, inclusive, uma frase que a gente tem na Dale Carnegie, né? As pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a construir. E isso foi uma coisa que eu aprendi enquanto líder a fazer, a deixar as pessoas construírem mais junto com a gente, principalmente na minha liderança dentro da Dale Carnegie. So Jessica, should I keep going, or are there other questions? No, if you want, there is one question like, okay, so I think the question we have here is going to be more with something we're talking later. Okay. So if you can go on. Okay, so so that was the brand part. The other part was culture, and one of the challenges I had when I came. Many of our local teams, they might have, one operation right next to another one, a lot of conflict, and they weren't necessarily working together. So part of what we did was to define what we called One Carnegie. And this is true. I learned a lot from a man named Alan Mullally. Alan was the former CEO of Ford Motor Company and Boeing. Both of those companies, he saved both of those companies from certain disaster, but when he took over, he saved them. And, part of his philosophy was about working together. He had this philosophy at Ford, One Ford. And I took that at Carnegie and said, we're going to be One Carnegie. We're going to work together as one global team. And what that means then is defining values. And we talked about values. Values are, we're looking out for each other. We're the client is at the center. We're always going to focus on the client first. We're going to treat other people the way that we want to be treated. We're going to have a servant mindset. So those kinds of ideas started to set the culture of One Carnegie. Então, essa foi a parte do branding. E do outro lado, a gente teve a transformação de cultura. Então, quando eu entrei, a gente tem muitos escritórios trabalhando muito próximos uns dos outros. Então, acontecia muito conflito, né? As pessoas, existiam vários conflitos ali entre os escritórios próximos. E era uma das coisas que eu queria mudar. A gente precisava entender que a gente precisava trabalhar como uma Dale Carnegie, né? E eu aprendi muito isso com um cara chamado Alan Mullally, que foi o CEO de duas empresas muito, muito grandes, a Boeing e a Ford. E nos dois casos, ele salvou essas empresas de desastres, né? Ele liderou essas empresas durante crises, que foi pós o 11 de setembro e na crise de 2008, no caso da Ford. E ele tem uma cultura assim, ele tinha, na época, a One Ford. E eu peguei isso dele. Falei, vamos ser uma One Carnegie. A gente precisa aprender a trabalhar com valores em comum. Então, a gente definiu alguns desses valores, como tá focado em servir, o cliente sempre em primeiro lugar, nós apoiando uns aos outros, uma cultura onde a gente apoia uns aos outros, e começamos a construir isso. So part of what we found is that over time, everyone could agree on what those values were. Everyone could agree that we should work together, that the customer should be at the center. We should treat other people the way we wanted to be treated. All those things, people started to agree. And over time, that started to form the culture. And part of that's true for each of you, for anyone who's a leader in a business at whatever level they are. We can all have a role in shaping that culture by the way that we behave, by the way that we treat each other. And we define it. If we want to have a culture of fear because people are not nice to each other, or a culture that's an innovative culture, or where people feel psychologically safe, they can take chances, they can be, and we'll talk about resilience, especially right now with COVID and all the challenges. We need to be resilient, but you can't be resilient in a culture that doesn't support it.
E quando a gente começou a conversar, a gente começou a perceber que as pessoas concordavam nesses valores, sabe? Que todo mundo tinha mais ou menos as mesmas ideias em relação aos valores que deveriam guiar a nossa cultura. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer enquanto líderes, independente do nível hierárquico que você tem, ou do tamanho da sua equipe, ou se você é líder de um negócio, ou às vezes líder de você mesmo, né? Ali na sua influência com pares. Você pode definir como você quer que a cultura ao seu redor seja. Né? Se você quer uma cultura de medo, onde as pessoas têm medo de lidar com você ou com pessoas próximas, ou se você quer trazer uma coisa mais aberta. Por exemplo, a gente vai falar muito de resiliência nesse momento, principalmente do Covid, e resiliência é uma coisa que é impossível se desenvolver numa cultura que seja uma cultura de medo, né? Então, independente do cargo que a gente tem, ou se a gente exerce uma liderança formal ou só uma influência sobre as pessoas, a gente consegue direcionar um pouco dessa cultura e estabelecer como a gente quer que essa cultura funcione. And Joe, you talked about a program change. Like you came in and you had all those plans and you had a vision. So that was something that you were on command, like you decided to do. And now we're going through some changes that were like totally imposed because something bigger than us just happened and out of a sudden we needed to change. So it was not a planned thing. What is the main difference for you, like between something that we planned to change, like leading something we planned, and leading something that just came out of nowhere like that? Então, a minha pergunta para ele é assim: todo esse processo já foi uma grande liderança da mudança, né? E era uma mudança programada. Existia um plano, uma visão, né? Existiam objetivos por trás dessa mudança. E agora a gente está passando por um outro momento de mudança, que é uma mudança que caiu no nosso colo, né? De repente, uma coisa maior do que todos nós aconteceu e a gente precisava mudar. Qual a diferença principal que ele percebe entre liderar uma mudança programada e liderar uma mudança assim imposta? So one thing just to clarify, Jessica, when I came to the company, I had ideas of what I wanted to do, but I didn't go about implementing those right away. The first thing I did was really to start to talk to people. I talked to our teams, all our team leaders all over the world, and to ask them what they thought. So ultimately, I had an idea, and then talked to everyone else, and then formed that into the strategy. So it was not me kind of just coming and saying, we're going to do this. It was Yes. really, several months, many months and many listening and then forming and then moving forward. E essa mudança programada, né, que a gente fez, foi uma mudança construída ao longo de muitos meses. Então, eu não cheguei com esses planos, eu cheguei com algumas ideias, e quando eu comecei a conversar com as pessoas, a gente começou a desenvolver isso começou a se tornar em alguma coisa, e a gente percebeu quais seriam as mudanças que a gente faria. So the question was, what is the main difference between a change that we initiate and a change that happens to us? E a Yes? pergunta agora é qual a diferença entre uma mudança que a gente inicia, a gente provoca, e uma mudança que acontece com a gente? Yes, that is the question. In many ways, there's no difference. It all starts with how we in our mind see what's happening around us. What's our mindset? Because there's always change. And one of the things that Dale Carnegie said is you always have to court change, look for opportunities. So it's true that I helped initiate change, but for a lot of other people, they were already there. They were part of the change process. Just like with COVID, all of us are being affected. But in that case, many people were being affected too. The question is, when something changes, how do I receive that? How do I see it? De muitas maneiras não existe diferença nenhuma, porque a mudança está sempre lá e eu preciso saber lidar com essa mudança. Então, o ponto-chave está na nossa atitude, em como a gente recebe essa mudança, se a gente consegue ter uma atitude positiva diante disso. Porque na mudança que a gente estava fazendo, que era uma mudança programada, digamos assim,
muita gente estava sendo afetado. E não é diferente agora. A gente está fazendo várias mudanças e as pessoas estão sendo afetadas. Então, a grande diferença que eu vejo não é entre essas duas situações, mas em como a gente consegue se colocar, qual é a nossa atitude diante da mudança. Porque a mudança precisa acontecer o tempo todo. So when we first started to see, when I first started to see what was happening with COVID in January, because it was affecting our teams in Asia, we saw very early in the process what was happening. And when we started to see countries all over the world begin to lock down, it was a very scary time. There were many nights that I lost sleep, watching this and worrying about the business at first. E a gente percebeu, nesse momento de mudança, a gente percebeu isso muito cedo, que foi quando as nossas unidades na China, né, os países asiáticos, começaram a ser atingidas e começaram a ter a sua atividade prejudicada pelo que estava acontecendo. E a gente começou a assistir vários países, um atrás do outro, entrarem em lockdown. E foi um momento muito assustador. Eu perdi o sono muitas vezes, pensando assim, me preocupando sobre como ficaria o nosso negócio diante disso que estava acontecendo. In January, 98% of our global revenue came from in-person experiences. We had a virtual online training program in North America that for 10 years, it was very successful, but very small. So almost our entire business in January was in person. And when everything started to shut down, you can imagine, how scary that was. Em janeiro desse ano, 98% do nosso faturamento global vinha de treinamentos presenciais. A gente já fazia treinamentos online, como eu contei para vocês, então já tinha 10 anos que a gente trabalhava com treinamentos online nos Estados Unidos, mas isso era muito pequeno ainda. Então, grande parte do nosso faturamento vinha de treinamentos presenciais. Então, vocês podem imaginar o tanto que foi assustador olhar para o mundo e ver o mundo entrar em lockdown e perceber que era uma coisa que não ia mais ser viável para a gente. So my team and I made a decision very early on that, and there's a great quote that is, with unprecedented crisis comes unprecedented opportunity. And we had a session and we talked about, as challenging as it was, what were the opportunities? What could we see as opportunities for our whole global business as a result of this experience? E eu e o meu time, a gente se reuniu muito cedo, a gente percebeu tudo isso muito cedo e a gente tomou uma decisão. Existe uma frase que diz que com crise sem precedentes, vem oportunidade sem precedentes. Então, a gente se reuniu, fez uma reunião para entender quais eram as oportunidades que a gente tinha para o nosso negócio global diante disso, que por mais que fosse um desafio enorme, talvez a gente conseguisse mapear as oportunidades que aquilo ali traria para o nosso negócio a nível global. So the first and most important thing that happens to every one of us is when something happens, it's how we perceive it. How do we see it? Do we see this as good or as bad? Dale Carnegie, someone asked Dale Carnegie about the most valuable lesson he ever learned, and he said, it's the most valuable lesson is about what you think and how you impact your thoughts. And he said, if you could have two people in the exact same situation, one is happy and one is miserable, why is that? And it goes to how we see things. E a gente começou a perceber essa questão da atitude, né? Dale Carnegie uma vez perguntaram para ele qual era a lição mais valiosa que ele tinha aprendido. E ele fala sobre isso. Se você pegar duas pessoas, né, exatamente na mesma situação, uma delas está feliz e a outra está miserável. E isso é o quê? Isso quer dizer só que elas pensam diferente sobre aquela situação que elas estão vendo. E era isso que a gente queria. A gente queria pensar nessa situação de uma forma diferente, a ponto de que a forma que a gente pensava essa situação pudesse impactar positivamente o nosso negócio. And this gets us talking about resilience. And there are two things that are really important with resilience: positive mindset and confidence. And I remember we're talking about the positive mindset. I remember thinking about all of the awful experiences that I had gone through, whether it's a small business during 9/11 or the 2008, 2009 financial crisis. We got through that. We got through that. And so that gave me and our team confidence that if we work together as one team, one global team, we could get through this too.
E aí tem duas, isso leva a gente a falar sobre uma palavra que está aí, todo mundo tem falado muito agora, que é a resiliência. E a atitude positiva é uma coisa muito importante para a resiliência. Então eu comecei a pensar, enquanto um negócio pequeno, eu tinha passado pela crise do 11 de setembro, eu tinha passado pela crise financeira de 2008, a gente passou por isso. Então isso começou a me dar um pouco de confiança, que é o segundo fator muito importante para da gente ter resiliência. Então, isso começou a me dar um pouco mais de confiança para poder passar por esse momento. So we made a decision to start to work with our teams around the world to equip them so that they could learn the process we developed in North America and deliver all of our Dale Carnegie programs in an online environment, not just a Zoom, but this is an interactive environment with breakout rooms and whiteboards and something that was really taking a in-person experience and bringing it online. And so we really worked to develop a plan to rapidly train and certify about 1,000 people in 4 months to be able to do that. E aí a gente tomou uma decisão. A decisão era equipar, era preparar as nossas franquias e os nossos escritórios para que eles pudessem entregar tudo da Dale Carnegie na plataforma online. Então a gente precisava pegar essa experiência que a gente já tinha nos Estados Unidos e preparar todos eles para poderem fazer isso no mundo todo, né? E a gente então saiu com essa estratégia. Nosso desafio era que não fosse só uma plataforma online, mas que fosse uma coisa muito interativa, que a gente trouxesse quadros e participação e que a gente realmente pegasse a experiência do presencial e levasse para dentro de uma sala online. Então, a gente mudaria o ambiente, mas não mudaria a experiência. E aí a gente veio com essa meta, nossa meta era preparar 900 pessoas em 4 meses para poderem conseguir fazer isso. I give so much credit to our leaders around the world, people like Minervino and others in Brazil, to our trainers, to our salespeople. They all had a decision to make, which is, do I want to embrace this? Many people at first thought, well, this COVID will pass and we'll go back to in person. I don't need to do this. But our most successful people said, no, this is a new reality. We're going to embrace it. It's not easy. We're going to try something. So I give so much credit to our trainers, our salespeople, our leaders, our marketers, because this involved, a whole new way of doing business. E aí o crédito é das nossas lideranças, assim, porque eles tiveram uma escolha para fazer. Né? Eu vou aceitar essa nova maneira. E algumas pessoas pensaram, em alguns lugares as pessoas pensaram, não, isso vai passar. Então, eu vou esperar passar e as coisas vão voltar ao normal. Mas muitas lideranças perceberam que era uma oportunidade. Falaram, eu vou abraçar isso é uma nova forma de fazer as coisas, e decidiram entrar nisso. Então, os nossos instrutores, as nossas lideranças, o pessoal das equipes de marketing, realmente abraçou essa mudança e fez isso acontecer. Joe, let me just, because you started talking about the leaders and their role in this. And as a leader, are there things that characteristics or things that we should have to make this change, to be able to lead this change? Do you want to ask the question in Portuguese? Ok, thank you. Yeah. A minha pergunta foi, ele começou a falar sobre a liderança, né? O papel que as lideranças tiveram nessa mudança. E a minha pergunta é se ele acredita que, enquanto líderes, assim, o que um líder precisa ter para ser capaz de guiar essa mudança, né? The first thing goes to our own emotional state. The leader needs to be optimistic. The leader needs to be open, and the leader needs to be confident in whether or not he or she. I mean, it's okay to be afraid, but we have to be courageous. We have to look at this as an opportunity. We have to look at things as an opportunity, and then encourage people to see that as well.
A primeira coisa que está relacionada é o estado emocional, né, da liderança. Então, a gente tá tudo bem a gente ficar com medo, né, a gente ficar assustado com isso, mas a gente precisa ser corajoso para poder fazer, a gente precisa ter que ser confiante para poder implementar essas coisas. Então, primeiro de tudo, é esse nossa percepção emocional. I can just say personally, there were many times that I was scared, but I kept thinking to myself, you know, if when we get through this, if it's 6 months or 12 months or 5 years later, what do I want to see about how I behaved? Do I want to see courage or do I want to see cowardice? E eu me peguei em muitos momentos com medo dessa situação e o que me ajudou era sempre pensar assim, tá, quando isso tudo passar, eu quero olhar para trás e ver que eu me comportei como. Independente de se vão ser 6 meses, 1 ano, 5 anos, eu quero olhar para trás e perceber que eu fui corajoso para fazer isso ou que eu fui covarde. So a leader has to look for opportunity in everything. They have to be honest and brutally honest if something's working or not working. But the question is, you know, where is the opportunity in this? I happen to think that right now, the days that we're living in right now are the best opportunities for leaders to grow. E os líderes têm que ter isso, eles têm que enxergar a oportunidade em tudo. Ele tem que ser brutalmente honesto com aquilo que funciona e não funciona, mas ele tem que estar preparado para enxergar a oportunidade de tudo. E eu, pessoalmente, acredito que esse momento que a gente está vivendo agora é uma das maiores oportunidades que um líder tem para poder se desenvolver. I think that when we are through this, many of us, maybe many of you, myself, will look at these very days as defining moments in our lives and our careers because we are rising to the occasion. It's easy to be a leader when things are easy. It's harder to be a leader when things are hard. But that's really where we're defined by our leadership. E eu imagino que muitos de nós, né, eu e vocês, a gente vai olhar para isso e vai ver esses momentos que a gente está vivendo agora como momentos muito marcantes na nossa vida. Porque é muito fácil a gente liderar, seja formalmente, seja influenciar pessoas, né? É muito fácil a gente fazer isso quando está tudo bem. Um grande desafio é a gente estar nessa linha de frente agora, né? Construindo uma coisa nova que ninguém sabe ainda como vai ser. Joe, as a leader, like in talking about those abilities and capabilities, can you see that something you developed in leading change before that was fundamental for you to lead this change through COVID-19? A minha pergunta é se teve alguma coisa que ele desenvolveu em uma liderança da mudança antes que foi importante para ele liderar essa mudança agora. So I would say I learned the hard way. When I was leading a startup, my company, I had put everything into my startup in 2000. And in 2001, we had 9/11. And after that, and my company I thought we were not going to make it. And I was scared to death. There were times I was so scared, I was paralyzed almost, just depressed. And I found a lot of hope and faith in Dale Carnegie. I kept Dale Carnegie books, you know, on my desk, and I was able to then learn to work with my team, and we worked through that. But that gave me a lot of confidence. E eu posso dizer que eu aprendi do jeito difícil, porque eu em 2000 eu coloquei tudo que eu tinha na minha startup, e em 2001 a gente teve o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? E isso mexeu com todo o mercado, e eu tive momentos de muito medo, momentos em que eu praticamente tive paralisado, mas eu mantive por perto, recorri muito aos livros da Dale na época, e consegui trabalhar com o meu time, passar por esse momento, né? Então, isso realmente me tornou uma pessoa mais confiante. E eu acho que estar confiante nesse momento foi uma das coisas que me ajudou a conseguir passar por essa mudança. We have to remind ourselves of our strengths. We've got to remind ourselves of the things that we've done that have been successful. Every one of us can look at something that has been a horribly difficult time and we got through it, because the reality is there are all kinds of negative thoughts that we would have. We have all kinds of negative things. If we listen to those negative voices, all is lost. We have to remind ourselves of the positive.
A gente tem que se lembrar desses momentos que a gente viveu, né? Todos nós temos pontos fortes e temos momentos em que a gente viveu que trouxeram isso para a gente. Então, por mais que o momento esteja né, difícil e a gente se sinta assustado, a gente tem que se lembrar de resgatar essas coisas, porque é isso que vai ajudar a gente a passar por um novo momento como esse. And then even this time with COVID, there were times where I kept drawing upon past crises that we had worked through 2001, 2008, 2009. And there's a quote that I came across that inspired me. And that quote was, I'm not afraid, I was born to do this. E olhando para todos esses momentos que eu vivi, né, e 2008, 2009 também, tem uma frase que para mim é muito inspiradora. Eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Então, essa é uma coisa que eu sempre me lembro quando eu estou nesses momentos. Joe, there are some questions in the chat that I think that are connecting. Like Claudia brought up the creativity in a leader in a time like this, and what do you think that a creative leadership can bring of benefits in a situation like we're living now? A Cláudia fez uma pergunta no chat e eu estou repassando para ele, né? O que uma liderança criativa pode trazer de benefícios num momento como esse? It's always important that a leader be open to possibility. And ideally, the leader has to share a vision. So having creativity and being open to what's possible is an essential part, because if we want to encourage other people, we have to be able to share a vision of what's possible. We've got to give someone something to go for, to be excited about, to have hope in. And when we do that, then we can come together as one team and achieve amazing things. If the leader is not creative, is not open, that's not very inspiring to anyone. Eu vejo como uma coisa fundamental, né? O líder ele tem que ser criativo e principalmente no sentido de estar aberto a coisas novas, né? E para isso acontecer, ele tem que comunicar. Então, o que vai unir isso? É comunicar uma visão em comum, né? Que as pessoas saibam qual a visão para que essas ideias surjam. Então, a criatividade, estar aberto a essas novidades é fundamental. E um líder que não tem essas duas coisas, ele acaba não sendo inspirador para ninguém. Então, essa é uma coisa que eu vejo como uma coisa fundamental. E aí me lembra uma pesquisa que a gente fez recentemente na Dale Carnegie sobre essa questão da liderança da mudança, né? Falando de comunicação, que só 49% das pessoas se sentem informadas sobre as mudanças que acontecem nas empresas onde eles trabalham, né? Então, isso, sem dúvida, a gente está perdendo muito disso daí por não estar conseguindo comunicar as mudanças que a gente quer fazer ou que a gente gostaria, ou a nossa visão, né, de fato. I'm just telling them, Joe, that in our research that we did recently, 49% of people told us that they do not feel they do not feel like informed about the changes that are going on in the company. So that probably is a huge thing, because since you said like we have to know the vision so you can feel excited about it. So if people don't know what's going on, the changes that are going to happen, they can help in that. No, and you really hit on something that's super important, because the leader has to build trust, and the leader cannot build trust if there's not transparency and communication. There's got to be really that openness. E aí toca num ponto muito importante, né? O líder ele tem que construir confiança. E não tem como ter confiança sem transparência. Isso não tem como ser construído uma coisa independente da outra. But I want to go back to one other thing on the creativity. It's really important. The leader doesn't have to have all the answers. In fact, the leader I rarely have all the answers. What I find is I've got some good thoughts, but I think those thoughts are made better by talking to others, by listening to other people. And then the ideas get refined, and then the leader can communicate those or embrace those. But I think there's a myth that the good leader has all the answers, tells everyone what to do, just never has any doubts. That's just not what I've experienced.
E aí, voltando um pouco na questão que a gente falou da criatividade, né? Uma coisa que eu acredito muito é que o líder ele não tem que ter todas as respostas. Eu raramente tenho todas as respostas. O que eu consigo fazer é que eu consigo conversar com as pessoas, eu compartilho e essas ideias vão se tornando melhor. Então, eu acho que é um grande mito essa expectativa que a gente às vezes ainda tem de que o líder é aquela pessoa que sabe tudo, consegue dar a resposta para tudo e consegue dizer para as pessoas o que fazer, né? Na verdade, se você conseguir ouvir e combinar essas ideias, provavelmente você vai estar chegando num resultado muito melhor. And this is true of leaders at all levels, whether someone's a CEO, whether someone is a vice president, whether someone's a manager. Part of this is really, it's about listening. Dale Carnegie, there's a quote that Dale Carnegie liked from Ralph Waldo Emerson, and it's every person I meet is my superior in some way. In that I learn from him. And leaders recognize that they don't have all the answers. In fact, their people probably know a lot more about the problems and the solutions. So it's smart to listen to other people and to get their ideas. E isso é uma coisa que é muito, muito forte, né? Tem uma citação que fala que toda pessoa que eu conheço é melhor do que eu em alguma coisa, é superior a mim em alguma coisa. E nessa coisa eu vou aprender dessa pessoa. Então, o líder ele tem que ser essa pessoa que consegue fazer isso, que consegue juntar as melhores habilidades, né, que cada um tem e tirar proveito disso. Joe, for us to, and I'll ask for them for more questions, but for us, if you would say like one thing that we should do now to keep facing this situation until we still don't know when it's coming back to normal, if the things we do after all this are going to be the same we did before. So what would be your advice? Like, what was one thing we should do to keep leading the change or to keep being leaders in this moment? You always remember more than I do. Okay. A minha pergunta para ele é, então, se a gente fosse resumir isso em uma coisa que a gente precisa continuar fazendo para liderar essa mudança, ou para ser líder da nossa equipe, ou para ser líder da gente mesmo nessa mudança, o que seria, né? Considerando que a gente ainda não sabe como as coisas vão ser. So it's hard to say just one thing, because I think there's many things. But the first thing I would say is look to the future with confidence. Look to the future with confidence. It's going to be okay. We're going to be fine. You're going to be fine. And, I believe that people are very adaptive. When they have an open mind and they're open to possibilities, great things happen. Where we have problems is where we spend a lot of emotional energy, upset or angry or frustrated about the changes. And when that happens, it paralyzes us and it makes everything more difficult. É difícil resumir em uma coisa só, porque acho que tem várias coisas, mas se eu fosse falar uma, seria olhe para o futuro de forma confiante, né? Esteja confiante sobre o futuro. Vai ficar tudo bem, a gente vai ficar bem. Eu acredito muito que as pessoas elas são adaptáveis, elas são flexíveis. Os momentos onde a gente tem problemas são os momentos onde a gente gasta energia se preocupando e ficando irritado e batendo de frente com uma situação que a gente não consegue resolver. Então, se a gente conseguir olhar para isso de uma outra forma, vai ficar bem. A gente vai conseguir se adaptar e fazer algumas coisas de forma diferente para poder continuar com isso. Antes da gente ir encerrando, eu queria saber se tem mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para o Joe, para colocar aqui no chat. Does Dale Carnegie has special plans for 2021? Yes, we have some very big plans for 2021. The first thing I'd say is that, COVID has been very difficult on our business. So the first thing we are doing is continuing to work on our recovery.
And it's going very, very well. And I'm very grateful about that. But the thing I'm most excited about, what has happened in the last 10 months has accelerated our digital transformation. We've done more in 10 months than would have happened in years. And so the most important thing we're doing for 2021 is to continue to focus on that future. We're trying to think about, where are things going and how do we make sure that we have the technology, the skills, the products, to meet the needs of our customers. A gente tem planos para 2021, né? Claro que esse momento que a gente passou impactou muito o nosso negócio e a gente continua focado na recuperação. Então, a gente ainda está focado na recuperação desse negócio da Dale Carnegie. Mas eu também vejo que nos últimos 10 meses a gente fez coisas que talvez não acontecessem em anos dentro do nosso negócio. Então, um dos nossos grandes objetivos para o próximo ano é manter esse avanço e continuar avançando nesse sentido da tecnologia, para garantir que a gente esteja preparado em termos tecnológicos, em termos de habilidades, né, com produtos adequados para esse mundo que veio e que a gente conseguiu se inserir. Então, eu sou muito grato pela recuperação que a gente já está conseguindo fazer, e aí a gente vai continuar nesse sentido, trabalhando na recuperação e estando cada vez mais competitivo nesse mundo digital. So Elizabeth is saying that when she did the Dale Carnegie course in 2008, her life and work and personally got much better. What is the secret for that? The secret for the Dale Carnegie course? Yes. The Dale Carnegie course is all about helping people see themselves in a way that they hadn't seen before. People just have discoveries about themselves. They have breakthroughs and they grow. And that's really what it is. I remember when I took my Dale Carnegie course, this is 25 years ago, long time. There was a woman in our class, the first time, she could not stand up and say her name. She'd come up and she really couldn't even, she was so afraid to be in front of people. By the time we finished, she was out there. And when I saw that, everyone was like, oh my gosh, this is incredible. She had this transformation. All of us had some sort of an experience, but part of it is about getting out of our comfort zones and discovering what we can do inside. And I've got another story. I'll let you translate. I'll tell the story in a second. Eu fiz a pergunta para ele que está no chat, da Elizabeth, né? Quando eu fiz o curso da Dale Carnegie em 2008, minha vida no trabalho pessoalmente melhorou muito. Qual é o segredo? E ele está falando que o segredo nada mais é que a gente já tem isso dentro da gente, né? A gente, o que o treinamento faz é conseguir que as pessoas se vejam de um jeito que elas não conseguiam se ver antes. Então, quando ele fez o treinamento da Dale Carnegie há 25 anos atrás, ele se lembra de uma mulher que na primeira sessão ela não conseguia ficar de pé para falar o nome dela. E na última sessão ela estava lá na frente, ela ganhou aquele espaço. Então, ela tinha isso já dentro dela e para ela aquela foi a transformação do treinamento. E cada uma das pessoas que estava ali tinha um pouco disso. Então, o grande segredo, e a Daniela até colocou ali no chat para a gente, né? São as pessoas. As pessoas já têm isso dentro delas e o que a gente consegue, o que o treinamento consegue é, de repente, mostrar uma coisa que a gente ainda não tinha visto que a gente já tem. You can tell this story. Yeah, I remember my I think first session, the trainer stood in front of the room and said, who wants to have a better memory? Who wants to be able to remember names? And I remember thinking, I'm horrible at remembering names, absolutely horrible. And she said, we're going to show you how to do something. You're going to be able to remember names. There were 33 people in my class that day. And we went through this exercise and then we wrote down how many names we could remember, first name and last name. And I remembered 31 out of 33 and I couldn't believe it. And I thought to myself, oh my gosh, this really works. This is amazing. So, part of it was, I didn't even know that I could do that. And that was one small discovery, but it made me very open and excited about going back for the next session and say, what am I going to learn how to do now? E
ele se lembrou da primeira sessão dele do treinamento. Ele lembra que o instrutor chegou lá na frente e falou assim: quem gostaria de lembrar nomes, de ser melhor em lembrar nomes? E ele pensou: putz, eu sou horrível para lembrar nomes, eu sou péssimo com isso. E ela falou: a gente vai ensinar para vocês uma forma de lembrar nomes, e você vai conseguir lembrar. E na sala tinham 33 pessoas, e ele se lembra que teve um exercício e tal, e ele no final conseguiu lembrar o nome e sobrenome de 31. E ele disse que olhou para aquilo e falou: uau, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Então, esse foi um dos pequenos segredos, assim, que ele percebeu no treinamento, mas que já era uma coisa que ele não sabia que ele conseguia fazer. O treinamento só veio para mostrar isso para ele, né? Então, na sessão seguinte, ele já chegou pensando: opa, o que eu vou descobrir como fazer hoje, né? O que é a próxima coisa que eu vou descobrir como fazer? Então, tem muito a ver com essa questão da gente já ter algumas coisas e só descobrir algumas coisas com o treinamento. Joe, you talked about the Brazilian team in this time, and do you notice any characteristics like that you see that are like a Brazilian thing that is helping in this challenging times? Like do you think Brazilians, if you would say what is what makes it different for Brazilians, would you be able to point something like something Brazilians have to do that? Let me think about that while you're Ok, translating. I will translate it. A Isabela fez uma pergunta no chat, né? Se você consegue perceber alguma característica própria dos brasileiros que tem ajudado a superar esses desafios nesse momento. E qual tem sido o diferencial dos brasileiros na opinião dele? So, I've been to Brazil 3 times, and I've been to Brazil more than any other country other than being in the United States since I've been here. So I've been to São Paulo, to Rio, and Gramado, I think, right? Yes. And I don't know, my experience with the Brazilian people is that there's a warmth and an openness I've observed with the people that I've met. Certainly a passion and a caring and an energy and a friendliness that I've seen that made me feel very welcome. Eu já estive no Brasil 3 vezes, né? Isso é mais do que eu estive em qualquer outro país enquanto eu estive na Dale Carnegie. Eu fui para São Paulo, para o Rio, para Gramado. E nessas experiências que eu tive, eu me surpreendi assim com a amabilidade dos brasileiros, o calor, a receptividade, né, a abertura para essas coisas novas. Então, eu acho que isso é o que mais me chama a atenção nos brasileiros. I'd say too that our Brazilian teams are so passionate and they care so much about our Dale Carnegie programs that that again, the way that our Brazil teams have come together to work together has been inspiring. I mean, maybe even more so than in many other places that I've seen in the world. It's really been, when I was at the what was the conference that called in Gramado? Ila? Ela. Yeah. Yeah, I mean, all of our Brazilian teams were there. They were all working together. They were all presenting. They were all on the main stage. They were there to support. So there's a willingness to work together. There's an interest in teaching more people about Dale Carnegie. It's kind of hard to put my finger on, but it's real and it's awesome. E se eu fosse falar da Dale Carnegie especificamente, né, olhando para o time do Brasil, eu vejo muito essa vontade, esse interesse de trabalhar junto, né? Então, eu vejo essa paixão pelo negócio, pelos programas, e isso faz com que essas pessoas consigam trabalhar juntas, e eu acho que isso é um grande diferencial. Então, eu tive um evento que foi o ILA, em Gramado, há alguns anos, e lá poder ver, assim, todos os times de várias franquias, todo mundo dividindo, todo mundo presente, todo mundo no palco principal. Eu vejo que essa vontade de fazer e esse interesse real de trabalhar junto é uma das coisas que é um grande diferencial. Então, é difícil poder apontar isso, mas eu diria que que talvez é a coisa que eu percebo como um diferencial. Joe, before we finish, would you want to leave any final messages? Yes. I know that these times are still very difficult. And I know in Brazil, they're very difficult. And that COVID is continuing to have a very negative impact on your country and on your businesses.
you know, as it is in different parts of the world. And what I would encourage people to think about are, I mean, there's a resilience in the Brazilian people that is very strong. I think about, you know, so many different difficult situations that people have been through, economy, political, and so forth, and yet you persevere, and it's inspiring. And my message is, you're going to get through this. We're going to get through this. There will be much happier days than today. We just need to continue to work forward and work together and work with a really positive mindset. And if we do that, we're going to be just fine. Bom, eu sei que ainda são tempos difíceis, né? A gente ainda tem o Covid impactando muito forte no Brasil e tanto quanto em outros lugares também. Mas uma coisa que, se eu pudesse assim, relembrar, né, que vocês têm uma resiliência, vocês brasileiros têm uma resiliência inerente. Vocês já passaram por um monte de coisa, né, economicamente, politicamente, e a gente sempre passou por isso. Então, isso sempre acabou. Então, vão ter dias muito melhores do que esses, né? Só se lembrem de encarar essa situação com uma atitude positiva, de estar confiante, porque and I forgot your final message. That was the you could simply say, you know, stay strong, take command, and you're gonna be fine. Então continuem fortes, assumam o comando e vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir passar por isso. Joe, thank you very much for getting some time in your agenda for being here with us. It's really special for us to have you here to close our events for the year. And thank you for sharing your experience and all the stories that we can identify and get inspired for. You're welcome. Thank you for having me. I've really enjoyed our time together, and I can't wait to see everyone in person someday. Yeah, we hope so. Sooner. All right. Gente, muito obrigada por terem participado. Se ainda tiverem perguntas e vocês quiserem fazer lá no grupo do WhatsApp, fiquem à vontade. A gente tem um grupo onde as pessoas estão compartilhando alguns conteúdos extra, né? Se alguém quiser acompanhar por lá, a Rebeca vai colocar o link para vocês do grupo e também o link do LinkedIn ou do Instagram da Dale, para quem quiser continuar acompanhando. Por esse ano, a gente encerra os nossos eventos online aqui, mas com certeza para o ano que vem a gente vai ter tempo de preparar coisas ainda mais incríveis para vocês. Muito obrigada, foi um prazer estar com todos vocês e a gente se encontra pessoalmente, como o Joe Hart comentou ali. Espero ver todos pessoalmente em breve, assim que for possível. Um abraço, gente. Obrigada. Boa noite. Bye. Thank you. Bye, bye, Joe. Bye. Thank you. Thank you, Joe. Rapaz, sem palavras, como sempre.